Good morning, welcome to 59 Minutes. My name is Levi Kones. We are discussing matters to do with youth and why it is so many young people have resorted to suicide. To join me in that discussion, two young people from the University of Nairobi, Florence and Swaleh. Wamaki. Yeah. All right. The youth and suicide. You guys are aware this is the Suicide Awareness Prevention Month. September is when we talk about it. We try to highlight. Of course, it's happening. It is happening. It is away from this 1 month, but we try to bring some highlight to that. And the reason why we felt we have to have this conversation is because young people are the most affected in this country alone. The statistics that we have, and I don't think we have all the statistics to be, to begin with. But what is actually projected in the books is that we've had a 14% rise in suicide from last year alone to this one. Sure, but it's just an estimation. We are not it's so an sure estimation, that is yes. Exactly. Because a lot of people are still hiding. It might be higher. Yeah. I don't know whether I start with the boy child or the girl child. Boy child. Shoot. What is the problem? Or what are the problems? The problems are very many. First, we have academic ones, we have the social, and we have the economic ones. Give me from your campus perspective. On my campus perspective, on the academic side, you see somebody leaves home, familia meamini huyu jamaa anaenda shule kusoma. So they give you a lot of whatever you need. Ukifika campus, you have that pressure. You need to ensure that you don't fail. Unafika pale unapata some other challenges, maybe relationships. Unaingilia hizo, you try to unaona like wewe hujafikiria state yenye wenzako labda wana share life yenye unaona bado iko mbele kushinda yako. So unataka kubalance between venye utaishi campus, masomo yako na ukiangalia nyumbani venye pressure imekuja. At the same time, watu wengine wanaenda campus kama nyumbani wameacha tu hivyo hajapoa kitu chochote. So unaona pressure yenye mzazi anamwekea anamwambia enda shule ukasome, anafikuka anapata hivyo. Alafu at the same time mtu anamaliza kusoma, unaingia field, uko na all the credentials za kuonyesha kuwa uko qualified kufanya ile job umetoa nayo. For example, I'm a teacher, niko na hiyo cert, niko na TSC number, niko na everything. Lakini ukienda field kupata hiyo opportunity kupatiwa inakuwa tena ni shida. So unaona mtu anaenda ana take over maisha yake. Unaona? Na bado kuongezea like unajua mzazi akikupeleka shule akona aim that lazima utakuwa successful upate kazi. Na ukikuja field inakuwa ngumu hivyo. So mzazi akona pressure kwako, wewe uko na pressure kwako, alafu unaangalia mabeshte zako venye wana move on. At the same time unaona like mimi for example age mates wangu, mapeers wangu wako in well off, mtu akona kazi, akona gari. So mtu akona in campus but not living a student life. Alafu na try kujicompare nao unaona kwani mbona tu inakuwa hivyo? So kuangalia niachane na hizi vitu, afadhali tu ni take over. Kukuja tena story nyingine economic venye sasa hii tuko wazazi wengi wameajishwa kazi na labda mzazi alikuwa na facilitate ukae shule, unaona ulikuwa unapatiwa almost everything unahitaji, mzazi ameachishwa kazi, wewe uko shule, life imekuwa tu a bit hard, imekuwa tricky sana. Ukipiga home anakuambia tegea kidogo leo jioni, ikifika jioni hata mzazi hana. So pressure inatoka nyumbani, unataka kumit hizo nini zako venye ma age mates wako wanaendelea na venye mapeers wako unaona bado inakuwa tricky. So unaona tu msana amua hapa kitu nitafanya, acha mimi nichukue life yangu. At the same time sasa tukuje kuongelea relationship in campus na academics, unakuja unapata mtu ame trust the other gender. For example, mimi nime trust girlfriend wangu na venye mimi siwezi msort out, yani akiomba kitu siwezi mpatia, anataka kupata mtu kutoka nje, maybe another man, ama anapata msemo mwenye anaweza afford lifestyle yake. So me as much as na try ni make happy, kukuja kurealize kumbe pia ananicheza nje, na unakumba hapa ndo nilikuwa nimebang hope yangu. At least nilikuwa romance without finance. Romance without finance. Sasa now ladies they don't like currently ladies don't like broke men. Exactly. Currently ladies don't like. Listen to her exactly. She's here. She's going to confirm that. So you find out that huyu kumba ananicheza na hivi, then unaona tu there is no hope, una take over. Another way unapata msichana kama huyu mrembo tu venye ako hivi, ana dating mse, anakuja kurealize huyu jamaa kumbe alikuwa anamcheza. Unaona? Na anaangalia the only hope yenye inaweza fanyika kwake, akiangalia like kila mtu amekuwa mjanja, and you hear them now saying all men are dogs.
Na si hivyo hajajaribu hizi umbwa zote. Ni ile yake tu imemshinda kutemu, unaona? Kuliko sasa akujiangalie venye anaweza sort out hiyo maneno, ataamua tu kujitake over. Because so statistically, you know, it's more young men than women. And it is happening to us. That are taking their lives. Sana, alafu at the same time tumekosa kitu inaitwa like psychotherapist. Tumekosa hawa sio kutuongelesha tu sisi kama vijana. Because unajua si wako campus. Nakwambia tumeokosa kabisa because currently kila mtu ako na shida yake. Na kuna wale tu waizi ongea. They can't discuss it in public. Yeah. Na kama wako ni wachache. Okay. That's the boy perspective. What's yours? According to my perspective, I think the main cause of suicide is depression. In that, like when one is depressed, many things can lead to depression. First is stress. And stress is brought about by many things. For example, the financial statuses, relationship, diseases, sexuality, many things. For example, now let's say the sexuality. Nowadays we have the gays, the lesbians, they are there. But then, from where we come from, our culture does not permit that, right? Yeah, so maybe you find like a girl is a lesbian or a guy is gay, but the parents or the friends, they don't understand them. Then they have no one to talk to actually. Many people will always judge. In this life, people judge. So like, you can have your own stress, but you have no one to talk to, you have no one to turn back to. Because you say, I'll talk to this person, but he or she will judge me. He or she will laugh at me. And he'll go and tell another person. So that fear, they go and just keep it to themselves, leading to them like someone just having suicidal thoughts. Then diseases like bipolar, someone who's bipolar. You know, like at a time she's very happy, another time is sad. You can't know what the person is thinking about. And they're always aggressive, most of them. So they have no one to help them out. They're just there. Then also drugs. Drugs now, this is now a bigger problem to the youths. Most of them, like, they find a resolution to drugs. When you are stressed, like, maybe you don't have money, relationships or anything, they resort to taking drugs so that they can forget about their problems. Like, someone just resort to alcohol or even smoking weed, anything. They can have an overdose. What does that lead to? They'll die, right? Yeah. Another thing, I think just as my colleague said, the academics. You come from home, your parents expect so much from you. Like me now, my dad expects me to get a first class, for which I'm sure I can get it, if I'm serious. But then you I like that if you're serious. Yeah. As an individual. As an individual, maybe you say, hey, how can I get this first class? Your parents believe so much in you, but with you, like you lack that. You don't believe in yourself. You know, it's hard for me to get this. You don't believe it. You say, this, maybe I'm getting some soaps, I'm getting some days. How will I tell my dad or my mom that I can't reach this first class? They believe so much in you. Like, they have high hopes in you. But now you just know that you can't do it. But in a bit of a different era where parents are aware, you don't have, you know, where I was from, this is not look at now, our parents were number one, those kind of things. And, but, you know, you guys have come into an age where even the parents are even more, as much as you guys are more aware, your parents are also more aware than, you know, some of our parents were, and some of our parents' parents, to the point where is the pressure really to become top still that high? Yeah, it's still there. Yeah. It's still there. Maybe you are so bright in high school or primary, so your parent he expects you you to be like marks to get into campus, and now and expects you to continue the same tempo. Like for but my then case, in campus, for my case, when I joined campus, you know what my dad told me? I'm sending you to that school and ensure you come out with a good grade. Now I'm expecting nothing less than a first class. So no naishi ukifeel tu mzae bwana alitoka nyumbani akaniambia ukifika campus unilete first class. Unafika hapo sasa bwana unakutana na challenges. Hata ukimpigia hela venye kwanza unajua mimi nikiingia life ilikuwa at least poa, dada alikuwa anafanya kazi poa, mama alikuwa anafanya anything nilikuwa na need nampigia tu ananiambia. Nyumba unaona inafika mahali venye saa hii sisi imekuja corona imeingia. Like dada job yake imerudi chini. Mom pia ameenda tu mteja, unaona? So na try kuangalia ile first class mzae alikwambia na mama anasema ongea na dad. Unasikia? Una try kubalance unaona hizi vitu zinakuwa tu sizani bwana inakuaje? So unakuja unafika mahali what can I do? At the same time ukumbuka uko na colleague alipata first class na anafanya kazi zingine tu local.
Unajua mtu atisi ukiambiwa na mzazi ende upate first class ukikuja nje itakuwa vizuri kupata kazi. So unakuwa na ile hopes, nikipata tu hii nikiingia field napata hiyo. Alafu nakumbuka bwana kuna best yangu amekuwa mbele yangu amepata first class. Na saa hizi yuko tu bado anatama. Alafu unasikia niko campus na nasoma alafu mtu ananiambia eti unasikia utatoka tu tembee bwana kama mimi niligraduate 1995 na nimepata kazi 2007. So wewe kama bado unaingia wewe endelea tu kustruggle. In fact wewe teachers kama mimi nafanya Kiswahili historia. Nasikia mtu anakuambia sasa ile slot yako kuchukuliwa na TSC iko nyuma bado sasa. So unaangalia ile pressure yenyewe mtu anakupatia ya nje na kupata first class ya mzae unajipata tu kwa pale sasa what should I do? Unaona ukitaka kubalance unaona the only option yenye nimebaki nayo. So clearly kuna pressure mob sana from very many different a lot circles. of pressures. Yeah. But even in the let's talk about this one especially for the finances because nimesikia mkiongea but I guess at some point mnge mention but you also have a lot of social media pressure which comes with a lot of comparisons. Yeah. Sure. Which brings most people like body shaming. That shit is bad and it hurts. Like people like it mostly affects the too skinny people or the thick ones. Someone just tells you are too fat for life and you feel ashamed. What I always say to someone, be you, jikubali. What I always say about people who are big is that the problem is because me I've suffered that. You can't if you do something stupid, you're not just stupid. You're fat and stupid. they add the body. Yeah, I think so. If you're skinny, they tell you. The body into it. If you're skinny, they tell you. Ati unakula sana hata unoni. Like they always I like that. I have a friend called Comrade Isaka from the University of Nairobi. Yeah. This guy, like the way he addresses somebody who is fat. He addresses you ruthlessly and apologetically that he doesn't care. Atakwambia bwana being fat is like wewe ni mjinga bwana. How can you be fat? I mean how can you be fat? At the same time now ukianza kureduce sana atakwambia bwana my friend umekata sana. So you see unataka kubalance like when uko na mwili mzuri unaanza kuangalia. So if I'm fat they are calling me is a problem. If you're too skinny there's an issue. Yeah. So unaona mzee anaanza kuangalia nitafanyaje like mwili yangu pia imekuwa issue. At the same time unajua saizi kujisell out kama for example, why are people afraid of suicide? Because with suicide you do not know where you're going. Because they say that's the only way to peace. Why you be peaceful? Not out of fear but as a relief. Yeah, a relief to everything. Solve your problems. Like you just find solace. You find solace, than suffering high. So that's the only option. Hata wewe tukianza kuongea the same thing umekuona hata hiki kitu happen vijana hata wale hata wanafanya kazi for example hata officers unaona officers sana kuja na kama the other day ule mwenye amewa those men Kagogo if you ukifuatilia story yake vizuri unajua iko ati ni kitu tu inaweza happen if it really happened the way it took place na venye tumeiona ukweli she was under either pressure or depressions. Unaona? Na ukifuata kuangalia hata wale watu wako na kazi saa hizi wako na pressures zao. Unaona? Maybe economic akiangalia finance unajua uko job unafanya lakini kasado labda kama reduce rent ndio inakuangalia mtu shule anataka fee anataka kumlipia hata pengine you just think yesterday hata bado iko sawa fuel went up na sasa salaries are not going up tukuje story na fuel imagine nimetoka pale kwa tu bado nini kuja hadi studio ona 100 meters jamani nilikuwa nikilipa 30 sasa ameniambia kwa pikipiki bwana sasa ni so hiyo ni bei tunaweza ongea kufika pale anacheka ananiambia to my good friend we come from the same home but sasa ni ile jana umeona venye kumelipuka nikamwambia so what is the matter anza kusema hii kitu wenye wanaweza solve out ni wabunge wetu even the president haizifanya ni wabunge wetu waende wakae chini waongee so that is the issue na ukiangalia sana ndo mzazi anaangalia nitabalance aje na kama mtoto bado maybe ako grade 3 umeanza so nini kama young people where do you find your sources of of release of discussion? Can you find it amongst each other? Do you unasema hata kwa campus ni hard? Yeah, okay. At times you can have friends. If you have friends you trust, some friends they're easy to talk to. You can talk to them, they understand you. There are those peer mentors in campus. You can go to your peer mentor, you talk. You can just talk to anyone you trust. But most people don't resort to that. Instead, they like keeping to themselves because in fear of being judged or being laughed at. Unasema mimi hata niende kwa flow, flat anisaidia. Unakuja kwangu mimi, nisema huyu na huyu Swaleh ananiambia hivi na hivi na hivi. Naenda naambia watu wengine. Now then the word goes around. Yeah. Then unaona that shame. Unakuja tunasema hata ningeacha tu kumwambia. Now just keep to yourself. Una result to nothing but society. Since you entered campus, do you know guys
who unfortunately have committed suicide. Yeah, I have a Sana, friend. wengi sana. During it was Kwanza it on especially May. mambo- May. Mm. We had a someone from my campus. She was a model. She was a model too. May her soul rest in peace. She's called Sadel. Sadel apparently I think she got pregnant, but now pressure from the parents, and then the guy like akakataa Ako tu. mimba, Mm. so she just resolved to She suicide. ended up Killing anakaa herself. akajimaliza hivyo. Yeah. So kulingana na mimi currently I'm the chairman of Y for Y Game Changer. It's a youth for youth game changer. Whatever we do, si watu tunaangalia venye msee yako na tuna nini anaweza fanya best kwa hiyo state yenye yako nayo. Juu mimi siwezi kuja nianza kukupatia motivation speeches zenye zitakusaidia. You know, but it is very unfortunate that somebody will tell you that I start my poultry farm with only 2 feathers. But you've got motivators, they come to your campuses. Unaona? Hawa waguzi? But wanakuja tu wanaongea, some they do it because they are paid. Mtu anakuja amelipwa anaongea anaenda zake. They leave a number, you call this number. Nataka kama itaguza watu sio ile sana. So sisi tunajibonga kama vijana. Sasa hivi Yeah. tunaanzisha tu After story. discussion life inaendelea. Tujibonge tu alafu tuamue. Alafu msaseme tu bwana tukue real. Ukikuwa real na venye huko at least kama unaweza balance life. Unaona? Kuliko ile yenye ukitry kujikombea na msee, because so many people by then nikikwambia, the other day I was doing a research and I realized that majority of the youths wame opt to go for now, like currently they are very much engaged, they have engaged themselves in fornication as the only option. So you find that these children are giving birth to children. Now wajui future, you know these guys are killing their future. So tunataka kuangalia hii situation venye iko tunaweza ichange aje, because at the end of the day sasa kama wewe mwenyewe unashinda kujitegemea na sasa upatie another mzigo, unaona. Na ndio sasa unaweza angalia wale watoto wameget married maybe kuanzia matu wait hadi sasa most of them wako kwa nini, wako kwa hizo ndoa zao. Inakuwa noma sana. Tukikuja there's a company in Ruiru inaitwa Angels. I did some research there when I was I visited my guys there, nikapata imeandika more ladies na kama ni manzendi walikuwa tu wachache. So yes, the reason nini nikakuja kuambiwa like some of them walikuwa wananiambia ukishaingia huku ndani wewe sijui venye unafanya kazi, unaenda kama ulikuwa na date pale inabidi tu umeachana na msee, alafu kama ulikuwa kwa ndoa inabidi tena umeachana na huyo mtu because like huko wako na like wanajiona tu wamefika, alafu unaona huyo mtu amekosa kukua advised, unaona like alitangulia kuingia kwa ndoa before apate job. Akipata job anaona kama life yake inafaa kuchange, so anaachana na huyo, anaanza kumove na akimove on anapata ule msete na siodi kama mwenye alikuwa anamsaidia. So unapata masponyo wamekuja ku take over and at the same time these guys also wanakuja kuachilia pale na mtu anakuwa tu bado na life yake inakuwa tricky. Inakuwa tricky. Alafu sasa nyinyi mlikuwa in charge of kama don't you gonna, because people say they look at the young people and they say a lot of resources are going to trying to help the young people, or kuna watu wenye wako kwa youth department, kuna a whole youth ministry, you know there's a lot of youth programs where you feel that there are gaps. If you are the people in charge, where do you think you will plug the gaps first? What I'll do first is I'll consider the boy child, because mostly only the girls, most of us they consider the girl child compared to the boy child. They always see the girl child as the suffering sex, but the boys also suffer. They suffer. But then, when, for example, I go with Swaleh somewhere, and then maybe Swaleh assaulted me and I assaulted him back. Do you know when I go to a gender office, I'll be considered first. Why? Because I'm a girl. And maybe I was the one on the wrong side. So if I were to be given that chance, I'd say I'd consider the boy child. Yeah. They're really suffering. Get out pressure ni kwa pressure saizi imebaki kwa boy child. There was a time at least ameongea vizuri. There was a time I went for an interview in somewhere in Mombasa. Nilikuwa nimeitwa vizuri, tulikuwa 6 of us. Alafu nakumbuka were 3 ladies, 2 boys, 2 gentlemen. Tukaingia pale tukafanywa interview, nikitoka hivi like somebody akaniambia umeongea vizuri sana, present yourself well and unaona kama unaweza pata hii kitu. Unfortunately there's somebody who was picked na hapo hata kwa hiyo interview, it was a lady, only to realize that 3 months later nikaambiwa alikuwa na hizi zinaitwa hide and seek na other connections. So unaona boy child bado anaumia tu, na saa hizi bwana imefika state yenye pia maboy child wanafaa waamue wajibonge, because sasa hivi yenye tumefikia manzee, uwezi niambie eti kama for example mimi ni get married saa hizi sina job, alafu girl child ako na job na tuko wote tunaishi kwa nyumba moja, unajua ndio itaishi maybe it lasts for only hours. Utasikia eti saa hizo wamefika kwa kipindi cha ushuhuda like tulikuwa tukapendana tukaachana, because married na uko na job alafu upoteze job, alafu sasa get married uko na job ukiajisha job ni hivyo tu imeisha. Inaishanga hivyo.
Saizi hata wasichana mimi nashangaa tu, but sisi kitu tunaweza ambia vijana ama kitu tunaweza advise vijana wenzangu ni tuji-accept venye tuko. Unaona? Hata ukisema ati kuna organization za vijana, most of the youth wana lack information. Kama mimi natoka Bungoma huko. Some of the guys nikienda kwanza kuambia vitu like wanazifind out kwa ni new sana. Alafu at the same time the more na kuwa relevant kwa vijana, the more this older generation wataanza kukufight, wanaanza kutumia your fellow youth kuonewe kama si mtu mzuri, ndio utapata tu adui ya kijana atabaki kwa kijana. But yet everyone is focusing on you. Kama ni politicians wanaongea kuhusu the youth. Kama ni policy they talk about the youth. We are even going to a campaign period. Mtatumika sana kwa different agendas. Ukianza kuongea they use us. Ukianza kuongea mambo ya siasa, watatusaidia, wanatuuse. It is very unfortunate. The last time we had by election in Kabuchai constituency, where I come from in Mkuyuni ward, nilikuja kurealize that vijana ni wale wase wanakuja yani wanakuja kuambiwa tu bana, unasikia nini? Nikiingia utapata kazi. There is somebody who came to my house akaniambia, Swaleh, once I get there, ujue na kusaidia sana. Only to realize that hata sisi tumemsaidia kutoka day 1 hadi day ya mwisho, lakini venye alikuja ile position alipata hakufika penye alitaka. Hata saizi ukimpigia simu hizi chukua, lakini ako sure saizi akipigia Swaleh ama akipigia the friend to Swaleh atakuja, because one, Swaleh hana job, two, Swaleh ako na time mingi na ako na energy, lakini hana resources za kumsaidia. Na that's why mimi niko na the only option saizi kitu tunaweza ambia vijana ni waingie waanze kupata information clears, na pia waingie kwa hizi unasema hizi siasa. Kama ni yakuni kuvai CTMCA avai aingie ndani aone hii nyumba huwa inapangwa aje, because vijana wanatumika tu. Hata sasa ukiniambia every politician mali atasema tu vijana tunawatafutia. The other day I saw Raila amekuwa nini akimit the Mark community, alikuwa na address akisema vijana pia mambo yenu yataangaliwa. Unasikia mambo yenu yataangaliwa, na saizi imefika time yenye vijana si eti ni vijana wa kesho, vijana ni vijana wa saizi. Tumekuwa mkiangaliwa tangu. Tumekuwa tukiangaliwa tangu, lakini tuko tu. Na unajua ni kwa nini? Because we're the majority of this country. But some young people have gotten into places where they can make decisions. Nipe example. Ukiangalia bunge, there's a lot of young people. There are a lot of under 35s in parliament. Okay. We've got CSs who are serving, who are young. You know, we've got people who are in parastatals in key positions who are also young. Don't you feel like in terms of company positions, those positions have not exactly turned into? Out of 10, there might be only 2. And those 2 wamekuwa overwhelmed na wale older generation, na definitely these fruits haziwezi tufikia. Ukiangalia mtu kama Babu Wino, me I remember Babu Wino supported him in 2017. Only to realize that akifika huko, nilikuwa na idea nikisema angefika huko angetusaidia sisi kama vijana, like to feel tuko part. Lakini sasa venye alingia huko yeye anazunguka tu na baba kutuambia venye vijana wako represented, lakini huku chini sisi tuko tu mafruits. Let me ask you, because there was a poll on Twitter ilikuwa inauliza kuhusu how many young people are willing to engage in corrupt activities to get rich. It had a 98% rate. Yeah, that's true. 98%. People say they're willing to do anything. They're always desperate for money. And then anything for money. Anything money for money. Because the major problem here seems to be the resources. Then there could be other things like you added. There could be drug abuse, issues to do with sexuality, religion. Religion? Yeah, religion. Religion bado. Hapo sasa ndo penyewe pia nabaliza vijana sana, because for example me am a Muslim. I get a Christian lady. Nikitry tuanze kuongea vizuri na wazazi wangu, hata wanaona kama si poa. Alafu wazazi wake pia wanaanza kumkalia. Wanaona hii haiwezi meka. Na kijana baada anakuwa tu, kwani mbona tu si easy kuwa accepted kwa society? Unaona? Sasa hiyo pia inakuwa kama ni challenge. At the same time when muongea mambo na drugs. Yaani sisi kama vijana na wale wenye kuko nafasi nzuri, wenye tungefikiria labda wanaweza kuwataya vijana wengine wengi kama mimi na wewe na hao wengine wenye wako. Ile kidogo yenye wanapata nao hawajui kuitumia vizuri. Unapata vijana pia wanaingia kwa drugs. Hata saa hizi tukisema tu ifike ma 6 jioni tuende club, utaona the majority of the people wako pale. Ni wale tu mahasla tu wetu mtaani tu. Like hatujui kujipanga. Unaona? Lakini tungekuwa na yani tungekuwa na ile miundo misingi ya kutuonyesha pia sisi ile kidogo tunapata tunaweza invest na tunaweza save. Walai vijana tungekuwa mbali. Na sasa hizi mimi nizaambia vijana wale wenye kama utaki kuingia kwa siasa, achana na, just empower yourself. Ingia tu kwa so in a hizi shida, there are in so many different spheres, and I'd like us to come, and do this again, possibly even the next week or so. But what niwaulize specifically on issues of to do with solutions. Tuanze na familia.
In your family setting, what would you like to see change? In my family setting, kitu naweza taka tu ni tukitaka kuishi kwa amani na tuendelee vizuri. Yaani mzazi aone mtoto wake na muaccept venye yako. Akishamuaccept venye yako, mtoto mwenyewe naye ajimotivate. Kuna intrinsic motivation ya kumwambia nini anataka na nini anaweza fanyia mzazi wake afurahi. Unlike mzazi akuwekea pressure, unafika nje mapia ndo wale, unafika shule pia majamaa ndo wale. Unajua kuna wazazi wengine hata hizi taka mtoto akae na familia fulani. There is nimekuwa Ruiru the other day. Wale watoto wenye wanakaa Membli, it is very hard sana umingle na watoto wanatoka prisons pale. Unaona? Sasa like mzazi ashakateko tu mtoto wake anajua tu wako tu hapa. Na sasa mzazi akitoweka, shida inapata ngole mtoto. Anataka kuangalia community, kila msana muangalia muaccept. Alafu hapo ndo unasikianga eti si budaki alikuanga tu mse mzuri, sasa penye alikufuna penye anaumia. Like there's a friend of mine wanaumia sahi. Their dad left them. In the home, what would you like to see different? Florence. Okay, like I'd like to urge parents, like they have a mutual understanding with their kids. Like understand to the work, then always be there for them. Most parents are too busy with their work. They don't even know what their child is doing. I can be staying with my parents, for example. I'm abusing drugs, I'm fornicating, and maybe my dad or my mom is too busy to see what I'm doing. I'd just say parents, be there for your children, understand them, and at least talk to them. Be approachable. Some parents where they mtoto anakuwa mhash sana, hadi unaogopa tu kumwambia shida zako. Just be friendly to your kids. They are your kids. They're your responsibility. Just be there for them always. Yeah. Alafu labda kuongezea, kuna wazazi wengine wako vizuri kuzaa, hawajui kulea. Hawajui kulea in which way. Yeye bora apeane, for example kama mimi ni mwanaume nikishapeana mtoto mzuri kama nishampa ujauzito ashajifungua, mimi nishajitoa, nimejitia kwingine najifanya natafuta, lakini in real sense nimepotea. At the same time tuzakuwa ako sawa, niko sawa, tuko job si wote. Tunamtafutia maid. Hatujai angalia mtoto anaendeleaje. Mtu anafika grade anafika form 3, hajui kufua nguo, hajui kufanya hizi vitu ndogo ndogo, hajui venye mkate inatafutwa, hajui venye unaweza tafuta hata maji kwa boma. Sasa unaona mtoto kama huyu, in case sasa mimi kama nimetoweka ama mamake ana ametoweka, unaona huyu atakuwa na hard time sana cope up na the society naanze kuendeleza pale penye mzazi aliachia. So pia wazazi wakuwe na good time na watoto wao. Understand, once you understand your child, utakuwa vizuri sana. Ukiunderstand ama youth, hata watu wako kwa position mzuri, these politicians, once you understand your voters, by the way inakuwa vizuri sana. We are over time, but we have only just scratched the surface. I wish we could sit in campus and have a discussion with, and it is possible with other people, so that we can have a full view of exactly what's going on, because your issues are so many. Mingi sana. You can't discuss them in a day. No. In an hour you can't. But one major one we'll have to talk about is this one of financial expectation. That's the major problem. Challenge. It's a very big challenge. Pesa ni muhimu na haiko. Unaona. Like kila mtu anataka tu ni kwenda do, lakini hujui venye utaipata. So utasikia tu msana anasema tu I can do just anything. Ndio unasikia mtu anatafuta sponsor, mwingine anaingia kwa hizi worship other things. Yaani mtu anataka tu atakuinamie tu. Kwa Illuminati. Unaingia tu popote so long as you can. Unaenda uibe ufanye nini? Bora tu upate pesa. There is a time I was just sitting in my house and somebody came. Sina hata anything ya kufanya, niambia, "Swaleh, can I like even it was a lady." Na hata ni mkubwa kunishinda mimi. Like aliona venye niko anataka tu akuje anasema, "Can I wash for you your clothes?" So mimi nikiangalia like ni jana tu nimefua niko sawa, nikasema haziko. Anakuja another thing, "Can I sweep for?" Yani anataka tu afanye anything kwa nyumba yako. Lakini in real sense ukisikia stories zake, after 1 week nikaanza kusikia huwa anakuativa, kisha kuja anaanza hivyo, at the end of the day unapata sasa si vijana tuko week. Unasikia umefall in love na yeye, unafanya anything anakuachia chenye anakuachia, amechukua chenye amechukua. Unapata saa yani mtu anataka tu afanye anything ajisatisfy na maisha. Lakini sasa hii time nafaa tu change. Very sad, very sad. What's your message to your fellow vijanas? So message yangu kwa vijana kae chini, uangalie kitu unataka. For example, mimi kama Swaleh mamake nimesema because I want to save majority of the youth from, especially in my ward and my sub county. Na ndo Mkuyuni ward nimeombea na kuja, uongozi ni wetu sasa. Kijana angalia kitu unaweza fanya vizuri. Angalia kitu unaweza fanya isaidie community. Kama ni siasa ingia waanze kukosoa. Everything you see that haiendi vizuri na venye unataka. Kama ni kujiempower, fanya biashara yote, anything. Just do anything so long as si kitu inaweza kudhulumu wewe na inaweza kuumiza. Kama ni kuingia siasa, ingia, ambia watu ukweli. Kama ni kufanya biashara, ingia ufanye biashara.
Na kama pia ni kufanya hustle yote ile unafanya, usiangalie ni gani eti uangalie unataka kujikompea na msemo mwingine. Understand venye uko na upige hustle yako venye iko. Na usijikompea na mtu. Life itakuwa poa na kumbuka ipo siku. Okay, Florence. so my fellow youths, what I'd like to say, be you. Jikubali. Usifanye mtu like, don't make someone underestimate you. You have your capabilities. You have all the strength, all the power to do what you want to do. Just do what you think is right. Be you. Usikubali mtu akukanyagie. Yeah, and to the parents. Always have time for your kids. Yeah, thank you. That's all. We'll keep talking. Thank you for coming, guys. It's been so short, but we'll keep talking. Hii kitu inafaa tu tuko tunaendelea. Tutaendelea. Nitawaita tutaendelea. That's 59 minutes for today. We just run over time, but Leah is coming up with Losu. God bless you. Have a good day.